Hello YouTube, what's up everyone? Hi everyone, my name is John Zad, beauty and fashion photographer all the way from Tanzania. Leo nawafundisha namna ya export on how you can get very sharp, high resolution, high quality and best images for web and for Instagram. Yani hapa nakufundisha ni namna unaweza export picha yako kama ni kwenye unataka kupost Instagram au unataka kupost kwenye any social media, iweze kuwa na resolution nzuri, iweze kuwa na quality kali, isipoteze tones wa detail yote ile ambayo umefanya touching, okay? For me, I'm using Capture One. Natumia Capture One 2022. So guys, let's begin bila kupoteza muda. Okay, as you can see here, this is my sessions catalog kwenye Capture One. Yani nakurecommend pia na kushauri kama una export portrait sana tumia Capture One. For me sasa ni au mapenzi yangu binafsi kulingana na nishatumia Photoshop, nishatumia Lightroom, okay, na nimetumia Photoshop na Lightroom, but ku export kwa kupitia Capture One the best way guys. Ukipost picha yako haipotezi anything, details zinakuwepo, rangi uliyoweka inakuwepo, yani kila kitu kinakuwa kiko very sharp. As you can see hapa mimi picha yangu nishafanya touching, color grading na kila kitu nimeshaweka kwenye size. If you don't know how to do color grading, you may watch my previous tutorials. Kuna tutorial ambayo nimeelekeza watu ambao wanafanya color grading kwa kutumia Photoshop. Yeah, okay. Let's begin. Hii ndio picha yangu ambayo nataka na kuexport. Right clicking, then clicking export, then variants. Okay, start ndo kuna kuja kwenye trick ambayo ni settings ambazo wengi waga wanafeli, namna ya setting ili picha yako iweze kuwa na muonekano mzuri, tone nzuri, rangi nzuri. Yani unavyo export kwenye kompyuta yako hata ukipost kwenye simu, rangi zinakuwa ni same, details na sharpness haibadiliki chochote kile. Hapa export location ndo tab ya kwanza, una download mimi nimeweka hapa ndo sehemu ambapo nitakuwa na export, ila unaweza ka choose folders ambazo wewe mwenyewe unaweza kaamua kama mimi nataka picha yangu ni export kia kwenye folder kadhaa. Kama choose folder, select folder yote ile kwenye kompyuta yako unayotaka ku export video yako. For me hapa nimeweka downloads, then select okay, then hapa export and naming hizo chana nazo zitakupoteza time, but hazina umuhimu sana kwa kuexport. For mimi hapa ili kuepusha tu nisije nikakuelekeza vitu vingi sana vya confuse. Let's focus kwenye kile ambacho ni main thing, ni kuexport for web with quality images, resolution, skin tone, details zote ziko very sharp. Naona tunakuja hapa kwenye export recipe. Tab ya kwanza hii ni basics, hapo unaangalia format ambayo unataka export. Okay, usually tunatumia JPG for web. For Instagram tumia JPG. Sawa, unaweza kusema labda na export kwa ajili ya kuprint kufanya nini, sawa, it's okay, but for web you should choose JPG. Click JPG. Then kwenye quality hapa mimi natumia 90 au you can go to 100, lakini matokeo ni yale mimi nikiwa quality 80 90. 100 tunapata kitu ni same, tofauti tu ni size ya picha, kwamba huyu atapata picha yake atakuwa na size kubwa, huyu atakuwa picha yake na size ndogo, but quality ni same. So I recommend you guys, ukitaka ku export for web, just select quality 90%. Maybe ukienda below sana like 85, but for now let's use 90%. ICC profile mimi natumia ni sRGB. Yeah, hii ndo monitor nyingi na web color profile nyingi inakuwa ni sRGB. Resolution ni 300 pixels. Scale hapa weka 80. Tukija kwenye file hapa, hii output location achana nayo. Adjustments wengi naona kwa na export waga wanaongeza hapa sharpening for screen au for print. Sasa wanatumia output sharpening for screen, but mimi nakushauri, I'm advising you guys, don't use this sharpening for screen. Utapata sharpening ambazo zinakuwa kama picha yako kwa kwenye simu inakuwa na video fulani hivi, too much noise ambazo zinakuwa kikweli vinakuwa ndivyo vinafanya picha inakuwa ina muonekano mbaya, paka uzoom kidogo ndio vinapotea, yani zinakuwa too much noises. Yeah, so guys hapa na disable all ndo the best way. Metadata pia ukisaka picha yako kuexport iwe na metadata zako ambazo umeweka, you can tick zote hizi, ila not necessary. The main thing ni hapa kuzingatia quality, resolution na scale. Ukitaka kupost picha yako Instagram iwe na quality nzuri, resolution nzuri,
That's all. Then you click export. Hapo ita export. Then tutaenda sehemu ambayo tumechagua itakapokaa ni kwenye downloads. Hii hapa picha iko tayari, as you can see. Na zoom, picha iko very sharp, details za kutosha kabisa hapa kama unavyoona. Na zoom kabisa, umeona? Very sharp details za kutosha, unaweza kupost kwa web without any problem. Hata ukiangalia size hapa inakuwa ina 1.66 MB. Yaani ni size ndogo ambayo watu wakimtumia client hata waste too much of data kuidownload hii picha. Okay guys, that's all for today. Thank you for your time, thank you for everything. Subscribe my channel, like, comment and share. Nitaendelea kutoa mfululizo wa tutorials the whole year. Okay guys, thank you for much for your time. Bye bye.